안녕하세요 여러분. 저는 세종대학교 하노이 센터의 이하람입니다. 저희 센터는 2019년 3월에 문을 연 세종대학교 베트남 대표 사무실입니다. 무엇이 너와 나에게 상처를 주는지 주는 그대로. 저희 센터에서는 주로 두 가지 업무를 하고 있는데요. 첫 번째는 유학 업무입니다. 세종대학교로 유학 가고 싶은 베트남 학생들은 여기에서 저희가 서류를 심사하고 면접도 보고 그리고 한국에 가기 전까지 10주 동안 한국어 교육을 합니다. 시간도 아낄 수 있고 학비도 아낄 수 있고 정말 좋지요? 해결할 수 없다 해도 언젠가는 좋은 날이 다가올 거야. 살아간다는 건 이런 게 아니겠니. 두 번째 업무는 한국어 교육입니다. 한국어 교육 경험이 많은 선생님들이 유학을 가지 않고 베트남에서 한국어를 공부하고 싶어하는 학생들에게 한국어를 열심히 잘 가르쳐 줍니다. 여러분 안녕하세요. 저는 베트남 세종대학교 하노이 센터에서 가르치고 있는 오소영이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 올해로 제가 베트남에 온 지도 4년이 되었고 베트남 학생을 가르친 지도 만 4년이 되었습니다. 처음에는 베트남을 잘 몰랐지만 지금은 베트남을 아주 사랑하게 되었습니다. 여러분, 한국어 많이 어려우시죠? 저도 베트남어를 배울 때 항상 너무 어렵고 문법, 듣기, 말하기 모두 힘들다고 생각했습니다. 그래서 저는 학생들의 마음을 잘 이해합니다. 저희 세종대학교 하노이 센터에서는 초급부터 고급까지 1급부터 6급까지 그리고 토픽도 말하기, 쓰기, 읽기 그리고 일반 스피킹 수업부터 인터뷰 수업 또는 면접 수업까지 다양한 과정을 준비하고 있습니다. 저희는 학생들의 마음을 이해하기 때문에 언제든지 학생이 필요한 부분을 저희도 노력하면서 도울 준비가 되어 있습니다. 그래서 학생 여러분 혹시 한국어에 대해서 모르거나 궁금하거나 도움이 필요하면 언제든지 저희 세종대학교 센터로 문의해주세요. 언제든지 저희 센터에 오세요. 감사합니다. 그리고 베트남에 있어서 한국 문화를 체험하기 힘든 학생들을 위해서 저희가 여러 가지 문화 체험도 준비하고 있습니다. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Thị Thùy, hiện tại thì mình đang là học sinh của lớp Sejong 2. Trong quá trình học tập ở Sejong thì chúng mình thấy rằng là đội ngũ giáo viên là nhiệt tình, thứ nhất là nhiệt tình, thứ hai là chúng mình được học với lại các thầy cô người Hàn này, được môi trường đào tạo rất là tốt. Chúng mình có thể nâng cao khả năng về kiến thức cũng như là về giao tiếp, phát âm. Chúng mình thấy rằng là chúng mình rất là vui khi là được lựa chọn trung tâm Sejong là một điểm đến cũng như là một nơi để chúng mình gửi gắm và học tập. Cảm ơn tất cả các bạn. 한국 음식도 만들고 한국 놀이도 하고 또 한국에 관련된 여러 가지 체험을 하게 됩니다. 여러분 한국어를 배우고 싶거나 한국에 유학 가고 싶으세요? 여기에 와서 우리 같이 할래요? 감사합니다. We shall inherit the spirit and traditions of our country's art and culture, and then spread them far and wide. Also, we shall pave the way to discover unexplored forms of art through production and experimentation. We shall nurture emerging artists through production of original work and specialized training to creatively pursue new art forms and gain independent identity and globalization. The truth and beauty these artists realize will ultimately contribute to our country's culture and, furthermore, to the world's culture.
21st century is a period when the arts represent the strength of a nation and when technology opens up new doors. In December 2008, the Seoul Institute of the Arts established a remote virtual studio, Culture Hub New York, using telepresence at the Great Jones Studio of La Mama ETC in New York City. In 2011, another Culture Hub studio was created in Los Angeles at one of the best art colleges in America, the California Institute of the Arts. As such, remote virtual classes are held every week at ATEC's Telepresence Studio in connection with New York and Los Angeles. By integrating arts and technology, we aim to pave the way for future arts. Also, by encouraging active experimentation and creative works, we are developing the next generation of talents who will contribute to the advancement of our nation as well as the whole world. Many who have come through the educational process at the Seoul Institute of the Arts make an impact in the day-to-day scenes of Korean arts and culture. As such, the driving force of today's arts and culture is the so-called Seoul Arts people. And in 2012, celebrating the 50th year anniversary of the Seoul Institute of the Arts, we have launched once again into a broader world to further our horizons. After half a century of history, we have matured into the prime of our identity. Another big step has been taken towards a broader world and a better future. As a single seed grows into a tree and eventually forms a forest, arts transform a person, then a society, eventually a nation, and ultimately the entire world. With education that transforms people and arts that can change the world, the Seoul Institute of the Arts will lead the way. The Mecca of arts and culture. The Seoul Institute of the Arts.